My name is John Klein, and with my wife Karen, I'm thrilled to be here with you. I work for an airline, Air Canada, an airline in Canada, but I also pastor a Baptist church. And about 3 years ago, my Baptist church had a request from Gi-eon Presbyterian Church to share our building with them. This arrangement of two churches sharing one building is very common in Canada. Our church board agreed with the request and have come to value our partnership with Gi-eon Presbyterian Church. The pastor of that church is the Reverend Dr. Gi-eon, and his wife is the lovely Sue Joy, and their daughters the beautiful Alice, Erin, and Ivy Aram. 안녕하세요. 제 이름은 존클라인이고 제 아내 이름은 카렌입니다. 제가 이곳에 여러분과 함께하게 되어서 정말 기쁩니다. 저는 캐나다의 항공사인 에어 캐나다에서 일을 하고 있고 또한 침례교회 목사입니다. 한 3년 전쯤 저희 교회는 명성교회로부터 교회 건물을 함께 사용하자는 제의를 받았고 캐나다에서 두 교회가 함께 건물을 나눠 사용한다는 것은 정말 흔한 일입니다. 저희 교회 대표들은 그 제의에 동의를 했고 명성교회와의 연합에 큰 가치를 두고 있습니다. 그 교회 목사님은 안치환 목사님이시고 그의 와이프는 사랑스러운 최수경 사모님 그리고 두 딸 혜림과 아들이 있습니다. After our churches had entered into this partnership, I came to know some of the Gi-eon people. In particular, I observed the worship leader, Gi-hak Lee, a talented, handsome young man. Well, really, he is old compared to Alice Erin, but young compared to me. And I wondered, how is this guy not yet married? And apparently, Alice Erin thought the same thing, because she told me one day when I was teasing her about finding a husband for her, that she already had one in mind, Ki. Actually, she told me that her father had picked out Ki for her, and that her mother and sister were in full agreement. And I asked her, and what about you? And she blushed, and her face was all red, and she said that she was also in agreement about marrying Ki. I offered to officiate at a wedding ceremony right away for them. But Alice Erin said, no, 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 and she forbid me from talking to Ki. 교회 연합한 이후부터 명성교회 식구들을 알게 되었습니다. 특별히 교회 찬양 리더인 재능 많고 잘생긴 그리고 아내님 자매에 비해서는 나이가 더 많지만 목사님에 비해서는 나이가 어린 청년인 이기백 청년을 유심히 보게 되었습니다. 어째서 저 청년은 아직 결혼을 하지 않은 걸까 저는 궁금했습니다. 아내님 자매도 저와 생각이 같았습니다. 왜냐하면 어느 날 좋은 남편감을 찾는 것에 대해서 자매를 놀리고 있었는데 그녀는 마음속에 이기백 청년이 있었습니다. 사실 안치환 목사님이 이기백 청년을 마음속으로 찍어두고 있었고 사모님과 동생도 완벽하게 동의를 하고 있었습니다. 그래서 저는 이기백 청년에 대한 아내님 자매의 의견을 물어보았더니 그녀의 얼굴은 굉장히 붉어졌고 이기백 청년과의 결혼을 하기로 결정을 했습니다. 저는 결혼식을 당장 올리자고 제안을 했지만 혜림 자매는 이기백 청년에게 말하는 것을 반대했습니다. I like to tease Alice Erin, and so I would often tease her about marrying Ki. On a few occasions I offered to speak with Ki on her behalf, to tell him that he was taking too long in proposing to her, and to hurry up with the wedding proposal, and she always declined my offers of help. 저는 혜림 자매를 놀리는 것을 굉장히 좋아하기 때문에 이기백 청년과의 결혼하는 것에 대해서도 자주 놀립니다. 이기백 청년에게 너무 오래 끌지 말고 서두르는 것이 어떻겠냐고 했지만 아내님 자매는 매번 제 그분의 제안을 거절했습니다. Not only did I advise Alice about her love life, but also about her schooling and her work career. One day she proudly told me that she had been hired as an employee at Air Canada, the airline company that I worked for. And when I asked her what her job was that she had been hired to do, she told me that her job would be working in the outside, loading airplanes in temperatures as cold as -40 degrees. So I forbid her from reporting for work. I told her that if she showed up for work that I would fire her. 제가 자매 결혼에 대한 것만 충고하는 것이 아니고 그녀 학교 생활과 직업에도 많은 관여를 했습니다. 어느 날은 그녀가 제가 일을 하고 있는 에어 캐나다에서 직원으로 고용되었다고 자랑스럽게 이야기했습니다. 어느 부서에서 고용되었냐고 물었을 때 그녀는 영하 40도가 넘는 비행장에서 일이라고 했습니다. 그래서 저는 그 일을 하는 것을 반대를 했습니다. 저는 혜림 자매가 그 일자리
She listened to me that time and got a better job. But she has remarked to me about my advice giving, that it is hard having two fathers, as Dr. An, her real father, her Korean father, and me, her pretend Canadian father, have both felt free to advise her regarding her schooling, her career, and her love life. I must say, Dr. An, that we have done a very good job advising our shared daughter, haven't we? 그녀는 제 말을 따랐고 더 나은 직업을 찾았습니다. 그러나 그녀는 제 충고에 대해서 그녀의 진짜 아빠인 남 목사님 그리고 캐나다의 남파인 성과는 저를 두고 두 명의 아빠가 있는 것 같아 힘들다라고 말했습니다. 우리 둘 다 해림자매를 위해 학교 생활, 직업 그리고 결혼을 위해 아낌없이 충고를 합니다. 그래서 저는 말할 수 있습니다. 남 목사님 우리 둘 다 공동의 딸에게 정말 잘한 것 같지 않습니까? And so now, Alice, I'm going to give you advice one more time. You have chosen well in choosing Gi as your husband. He is a wonderful Christian man. My advice is to do what the Bible says to do. Respect your husband. Show him that you admire him, love him, honor, and respect him. 지금 저는 아내님 자매에게 한 가지 더 충고를 하려고 합니다. 이 김의 형제를 참 잘 선택했습니다. 그는 참 멋진 하나님의 사람입니다. 제 충고는 성경에서 말한 대로입니다. 자기 남편을 존경하라. 그에게 존중과 사랑과 공경과 존경을 보이라. And Ki, I haven't forgotten about you. I will also offer you some advice. You have chosen well in marrying Alice Perrin. She is a beautiful person both on the outside and the inside. My advice is to do what the Bible tells you to do. Love your wife like Christ loved the church. Give yourself fully to her, sacrifice for her, do whatever you can to show her your love and your honor. 그리고 이님의 청년에게 충고를 몇 가지 하겠습니다. 아내님 자매와 결혼 선택하는 것은 정말 잘한 일입니다. 그녀는 외적으로나 내적으로도 정말 아름다운 사람입니다. 제 충고는 성경에서 말한 것과 같습니다. 아내 살아가기를 그리스도께서 교회를 살아가신 같이 하라. 너 자신을 온전히 주고 희생하고 사랑과 존경을 보일 수 있도록 하리라. And finally, I advise you to do, both of you, to do what the Bible says and submit to one another. In other words, always put the other person's interests first and well-being ahead of your own. 그리고 마지막으로 두 명 모두에게 성경에서 말한 대로 충고합니다. 서로를 존중하라. 다른 말로 항상 다른 사람의 관심과 잘됨을 당신 것으로 두시기를 바랍니다. And if you do that, the Lord will bless both of you in your years together. Oh, and if either of you need advice on anything, feel free to give me a phone call anytime. 감사합니다. 만약 두 사람이 이 모든 것을